Welcome to Swahili School. We are learning months of the year. Miezi ya mwaka. Miezi ya mwaka. Months of the year. Please hit that subscribe button. You will help us greatly in the YouTube universe to keep churning all these free lessons that we do. So please subscribe to our channel and let us learn months of the year. This is how you say months. Miezi. Miezi is months. 1 month will be mwezi. Mwezi will be 1 month. Many months, miezi. Mwaka is year. Mwaka, year. So how many months are there in a year? 12 months of the year. Let's start with January. Januari. Januari. Mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza. Kwanza, we said kwanza is a holiday. Yes. And also, kwanza means first. First. Mwezi wa kwanza. Januari. Drop the Y, put the I. Januari. Mwezi wa kwanza. Mwezi wa pili, Februari. Februari. Drop the Y, put the I. Mwezi wa pili, Februari. Drop the Y, put the I. Mwezi wa pili. Mwezi wa pili. What is pili? Second. Second. Coordinating colors, red and red. Pili, second. So mwezi wa tatu. Mwezi wa tatu. Machi. Machi. March, St. Patrick's Day. Mwezi wa tatu. Mwezi wa nne, Aprili. Aprili, April, Aprili. Mwezi wa nne. Mwezi wa nne. April is the 4th month. 4th month. Ne, 4th. Mwezi wa tano, May, 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 May. Drop the Y, put the I. May. Mwezi wa tano. Spring showers, graduation, Mother's Day. Mwezi wa tano, May. Mwezi wa tano, May. Mwezi wa sita. Now we are number 6. Sita being 6. Juni. Mwezi wa sita, Juni. The 6th month. Summer is about to begin. Mwezi wa sita. Mwezi wa sita. Juni. Juni. Mwezi wa saba. Mwezi wa saba. July. Drop the Y, put the I. July. Mwezi wa saba. July. July. Mwezi wa saba. What is saba? If you know how to count, you did the numbers. Saba is 7. 7. Agosti, the best month of the year. Agosti, mwezi wa nane. Mwezi wa nane. It's sunny outside. It's beautiful. It's vacation time. Mwezi wa nane. Agosti. Agosti. August. Agosti. Mwezi wa tisa. September. September. Drop the ER, add the A. Mwezi wa tisa. Tisa. Tisa is number 9. September, drop the ER, add the A. September. Mwezi wa tisa. Kumi. October. Oktoberfest. October, Halloween. Mwezi wa kumi. Mwezi wa kumi. October with a K and not a C. Remember, in Swahili, we do not have C without followed by H. H. So it's KT-O. October. Mwezi wa kumi na moja. November. Mwezi wa kumi na moja. November. Kumi na moja. 11. Kumi, 10. Na moja, 11. November, mwezi wa 11. December, mwezi wa 12. December, mwezi wa 12.
mbili, December. So let's review again from January. January, January, February, February, Marchi, Marchi, Aprili, Aprili, May, May, Juni, Juni, July, July, Agosti, Agosti, September, September, October, October, November, November, December, Christmas, Sikukuu, Christmas, which is a holiday, December. Those are the 12 months of the year. So 1 month is your birthday. Can you say 1 month is your birthday in Swahili? Also, what month are you watching this? What month are you watching this? Maswali questions, Maswali. Please subscribe to our channel. It's going to help us greatly. So let's get to Maswali. Maswali. So mwezi wa pili, mwezi wa pili. What is it asking? It's asking what's the second month? Pili, mbili, second month. That's February. How do you say that in Swahili? Februari. Mwezi wa pili, Februari. Mwezi wa tano, mwezi wa tano. Tano is 5, the 5th month. May, mwezi wa tano ni May. Mwezi wa kumi, mwezi wa kumi. What is kumi? If you did your numbers, kumi is great job, 10. October, mwezi wa kumi, October. Mwezi wa nane, the best month of the year. Mwezi wa nane, Agosti. Agosti, mwezi wa nane. Mwezi wa kwanza, mwezi wa kwanza. Januari, Januari ni mwezi wa kwanza. Kwanza means first. Mwezi wa kumi na moja, mwezi wa kumi na moja. November, Thanksgiving, November, mwezi wa kumi na moja. Mwezi wa nne, mwezi wa nne. What is nne? 4, 4th month. Aprili, Aprili ni mwezi wa nne. Mwezi wa tatu, mwezi wa tatu. Machi, Machi ni mwezi wa tatu. So we have January, November, Aprili, Machi. Mwezi wa saba, mwezi wa saba. Julai, Julai ni mwezi wa saba. Saba is 7. Mwezi wa kumi na mbili, mwezi wa kumi na mbili. That would be 12th month. December, December ni mwezi wa kumi na mbili. December. Mwezi wa tisa, mwezi wa tisa. September, September ni mwezi wa tisa. Mwezi wa sita, mwezi wa sita. Juni ni mwezi wa sita. Juni ni mwezi wa sita. Again, tisa and sita, 6 and 9. Miezi ya mwaka, miezi ya mwaka, months of the year. Let's review miezi ya mwaka. Mwaka, year. Miezi, months. Januari, mwezi wa kwanza. Februari, mwezi wa pili. Machi, mwezi wa tatu. Januari, Februari, Machi. Aprili, mwezi wa nne. Mei, mwezi wa tano. Juni, mwezi wa sita. Aprili, Mei, Juni. Julai, mwezi wa saba. Agosti, mwezi wa nane. Septemba, mwezi wa tisa. Julai, Agosti, Septemba. Oktoba, mwezi wa kumi.
Oktoba, mwezi wa 10. Novemba, mwezi wa 11. Novemba, mwezi wa 11. Desemba, mwezi wa 12. Desemba, mwezi wa 12. Oktoba, Novemba, Desemba. Miezi 12 ya mwaka. 12 months of the year. In the description box, you will find an ebook with months of the year. It has worksheets, games, puzzles, and much, much more. It helps with the lessons that you've been learning. When you come back here, you can download it and practice. You can also pause, you do one worksheet or play one game one day at a time to practice what you're learning. Join us for live classes using the link below. You can also join us for a new membership club that we've just started. You will have access to tons of other information, 2 years of Swahili lessons, math, English, and other classes like African history and history in general. You will also have access to teachers where you can speak Swahili with, ask questions, and practice your Swahili lessons. So we cannot wait to have you in our classes. See you then. Thank you so much for joining us. Next is fruits. Fruits in Swahili, or what we say, matunda. Matunda. So join us for the next class of Swahili 103. I hope you're enjoying this, and please consider to subscribe, and you will help us greatly, and we appreciate that. So if you subscribed, thank you. You can also join us for live classes. So see you next time. Kwaheri. Bye-bye.